Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This lecture is an anatomical lecture for the first grade of College of Dentistry, Ibn Sina University. I would like to greet you for the beginning, for your acceptance as students in your college. أحب أهنيكم بالبداية على قبولكم في كليتكم بالموفقية الدائمة إن شاء الله تعالى. This is a quick lecture about introduction to anatomy, general anatomy. It is the science that study the organs and structures in our body with the relation of each other. And it is what we can see by our eyes. This is called the gross anatomy. Gross anatomy. طبعا I'm not a person who reads the slides. I will not recite the slides for you. You read it, you know how to read English. I only mention the points, يعني major points, and you try to read it. It's enough for you in this lecture to read. يعني بس أقرأ هذه المحاضرة و I advise you to read it as a newspaper. بالضبط مثل الجريدة لأنه what we are going to say now is not away from your knowledge. يعني كل اللي نقوله هسه بهذه المحاضرة أنا متأكدة أنتم متعرفين عليها من خلال مرحلتكم الإعدادية. So what we can see by our eyes is called the gross anatomy. If we want to further study the structure and we put it under microscope, this will be called histology. نسميه علم الأنسجة. Okay? Either they study anatomy in a way called systematic anatomy or regional anatomy. Systematic anatomy means that we study anatomy according to the systems, الأجهزة اللي موجودة بالجسم. How many systems do we have? We have 11 systems in our body. So either we study it by its own, or they study the body as regions, topographical. For example, the upper limb, the lower limb, the abdomen, the trunk, the thorax. هذا يسموه regional anatomy. As we mentioned, what is seen under the microscope كنسيج أو خلايا is called histology. We study it under a light microscope. But if we want further study, advanced study, we study it under electron microscope. If we study the development of the human being, يعني تطوره اللي صار من أن there is a fertilized ovum إلى أن يصير human being. This is called embryology, علم الأجنة, which is also considered a part of anatomy, and they study the developmental of an organs or of the system or of the human being since he is formed till he is born. There is another part of anatomy called comparative. Comparative anatomy means التشريح المقارن. And this is, we compare either a system or an organ of a human being with another species. For example, we examine or we study the lung of a human to a lung, compare it with a lung of a rabbit or a rat. لأنه these animals are used usually for experimental studies. من يريدون يسوون تجارب عادة يسووها على الحيوانات أو السبيشيز اللي تكون قريبة إلى الإنسان في جهاز معين. Either we experiment for a vaccine or for a drug or for a further study. So this is called comparative anatomy. For you as an undergraduate student, you will not need this study. This is for advanced studies. Okay? يعني لكم ما راح نذكر هذا الشيء. هذه للدراسات المتقدمة. There is another part of anatomy which is called the applied anatomy. This is very important for you as a dentist. Is important to what we study. We apply it clinically. We mention it clinically. يعني الربط يصير طبيا. الحالة تكون مربوطة بوضع طبي. This is very important. I'm a big fan about it. يعني كلش أهتم بهذه النقطة. Whenever we will come to a point where it can be related to such subject, we will mention it and we will focus on it, because this is the anatomy is a basic science, but the applied anatomy is what remains with you as a doctor.
So I'm a big fan. It is called applied anatomy or the clinical anatomy. Also, another part of anatomy is called the surface anatomy. Also, I'm a big fan about it. It is what we can detect on the inside the body from the outside of the body. يعني by look at a part or at the body from outside at the surface we can detect some anatomical marks. مثلا اكو فد نقطة معينة على النك على الرقبة أنا أقدر رأسا من خلال هذه النقطة أعرف العضو أو الأورجن مثلا القصبة الهوائية وين موجودة عليها حلقة موجودة من عندها، أو مثلا على الوجه على الفك خصوصا انتو الأسنان أقدر من نقطة معينة أعرف مجرى فد شريان مثلا the facial artery. So this is called the surface anatomy, what we can detect immediately on the surface of the body and knowing the underlying structure. By definition, يعني after we study anatomy, anatomy is the describe of an organ or a system by its size, site, shape, relation. This is anatomy. Physiology is the studying of the function of that organ. Anatomy and physiology are always together. And if you have a knowledge about an organ, its anatomical description with its physiological function, then you will have a complete or a full view about what you are reading. يعني نريد نقول إنه التشريح والفسلجة دائما مع بعض related together وينطينا فكرة عن العضو اللي يدرس أو الجهاز اللي نهتم به. طبعا we all know this is only for reading بأنه الatoms when they are collected they become molecules and the molecules when they are collected they will form system organs العفو and the organs when they are collected together they form the system. Okay, now we will come to the systems, a very quick review about them. As I mentioned, we have 11 systems in the body. We have the first system to be studied is the integumentary system. Integumentary, I mean the external covering of the body, I mean the skin. When you are asked now, you are considered now as a medical student, you are not considered as a normal person. So usually, normally, when they ask anyone, they say, what is the largest organ in the body? They say the liver. من يسألون شنو أكبر جهاز عضو بالجسم يقولون الكبد. هذه مو كلام medical staff. The medical staff should say that the skin is the largest organ in the body, the liver is the largest gland in the body. اوكي بس طبيا بعد ما نقول على skin ما نسميه جلد نسميه integument. This is the integumentary system, represents the skin, and we all know it's a very important sense organ. In addition to that, it waterproofs, cushions, and protects, and excretes a lot of salts and urea, regulates the body temperature. The other system is called the skeletal system. I mean the bone. أيضا البون يسموه the skeletal system. 206, for example, bones we have in the body. The skeletal system includes the bone cartilage, يعني العظام، الكارتلج يعني القرقطة اللي تغطي مناطق معينة. Ligaments, I mean by مصطلح ligament is a connective tissue that connects a bone to a bone. We all know that the bones come together and they are connected with each other by joints, مفاصل. And these joints are reinforced متقواية by the ligaments, which are a connective tissue that connects a bone to a bone. The skeletal system طبعاً ينطيني الهيئة مال الجسم، الطول, the structure. It's also for protection. Some of them act as cages for protecting underlying important organs. مثل الskull protects the brain inside. مثل الthorax cage protects the lungs and the heart inside. Also, طبعاً it has importance in bone marrow where it acts for formation of blood cells,
hematopoiesis and stores and houses a lot of minerals. Another system is called the muscular system. طبعا there is an information you should know about the bones, that the largest bone in our body is the femur, عظم الفخذ, while the smallest bones in our body are the ear ossicles, عظيمات الأذن الداخلية. The muscular system هو الجهاز العضلي. In general كلكم تعرفون إنه يتكون من 3 types of muscles اللي هي skeletal, smooth and the cardiac muscle. And the muscle gives us the bulk, ينطيني البلك اللي موجود, and also is very important for movement when the muscle contracts. There are طبعا large muscles present in the body, on the back for example, on the gluteal region توجد عضلات كبيرة جدا. نيجي بالنسبة للnervous system, الجهاز العصبي. It is a very important and the most complex system in our body, represents the headmaster of all the systems, because from it controls the function and of the other systems in the body. We all know the nervous system is 2 types, the central nervous system and the peripheral nervous system. The central nervous system is the brain and the spinal cord, while the peripheral nervous system is the pairs of spinal and cranial nerves that arise. They are distributed to the whole body and the organs to give impulses in order to maintain and continue its function. هذه صورة للبرين العظيم. شوف شلون يحاول يوضح إنه how it can control all our body. So it is very important system. The endocrine system is جهاز الغدد الصماء. We all know in our body we have some glands, and these glands secrete hormones. These hormones are slow acting but maintain a wide distribution of function. عندنا بعض الغدد موجودة، وهذه الغدد تفرز بعض الهرمونات، وهاي الهرمونات تشتغل على مدى بعيد من أجل إكمال الفانكشن للجسم. مثلا أمثلة على الإندوكراين is the pituitary gland الغدة النخامية، الثايرويد الغدة الدرقية، الأدرينالز الغدة الكظرية، الثايموس موجود أيضاً الثايموسية، بنكرياس، pineal, ovaries and testes, and the parathyroid glands. طبعاً I advise you when you read, don't translate into Arabic. It's a time-consuming process. أبد لا تترجم إلى العربية، هاي نصيحة نمبر 1. حاول تترجم من إنجليزي إلى إنجليزي، يكون أسهل لك ويبقى ببالك. وبنفس الوقت don't try يعني كل كلمة تترجمها، تاخذ من عندك ترى وقت كلش هواية. ومن تقرأ تشريح، سواء تشريح عام أو تشريح أسنان العفو، try to open an image. أبد لا تقرأ بدون ما تشوف على صورة. يعني هذه advice number 2. هيجي تبقى الفكرة ببالك، ويعني ابتعد عن الدرخ والحفظ اللي كنت متعود عليه بالإعدادية. Another system is called the cardiovascular system, اللي هو including the heart and the vessels, the veins and the arteries. The veins carry deoxygenated blood, while arteries carry the oxygenated blood, and the heart is the pump to the systemic and pulmonary circulation. We all know that the blood carries oxygen to the cells and exchange it with the waste products. هذه صورة للهارت العظيم. And for your knowledge, each one of us can know the size of his heart by the fist. يعني قبضة اليد إذا تلزمها هيجي، تسد إيدك وتباوع على قبضة إيدك، هذا حجم الهارت مالتك. This is a beautiful view about the blood supply to only the region of the head and neck. شوف فقط منطقة الرأس والرقبة، وبعد profuse, enormous, beautiful blood supply. طبعا الأزرق هو الفين، هاي بالتشريح. الأحمر هو الارتري، الأصفر هو العصب، والأخضر هو الليمف. دائما بصور التشريح نرسمه أو نرمز له بهالشكل هذا. The RBCs are the smallest cells, يعني small cells present within the blood, and we all know it is biconcave in order to increase the surface area for carrying more
oxygen. الليمفاتيك system الجهاز الليمفاوي is an accompanied يعني closely related to the cardiovascular system, lymph, and it consists of organs and vessels. The largest lymphatic system is the spleen. الطحال, although it is associated with the digestive system, يعني الطحال نلقاه مصاحب إلى الجهاز الهضمي, but it is a lymphoid organ. It represents a grave for the RBCs. طبعا in addition within the lymphatic vessels we have the presence of the lymph nodes العقد الليمفاوية, and the lymphatic system is important for the immunity inside the body, المناعة. Respiratory system الجهاز التنفسي اللي هو consist of the conducting portion and the respiratory portion. Conducting يعني is the regions where only transport of air from the external environment to the internal environment. While the respiratory portion, I mean the region where exchange will occur. فيصير عندي نسميه internal respiration. The exchange of gases will occur. طبعا we have the two lungs, trachea and the bronchi, and the lungs consist of the alveoli اللي هي the smallest unit in the respiratory system. Digestive system, we all know it's a muscular tube extending from the mouth to the anus, and it is very important for the food intake with its digestion and absorption and release of the waste products. We have accessory digestive organs or glands associated in order to perform its functions. What we will mention anatomically, يعني أي شيء أنا راح أقعد أشرحه بالتشريح. I am describing an adult. خلي ببالك إنه إحنا دا نشرح على الأدلت. This is number one. Number two, when there is a difference between male and female, we will mention it. But if we will not mention the difference, يعني هسه أنا هاي شرحت كل ال11 سيستمات هذه تنطبق على الميل وعلى الفيميل in an adult. لكن من أكو فروقات في مكان معين، في جهاز معين أو عضو معين نجي نشرحه، أكو فروقات بين male و female ذاك الوقت we will focus or put a point about it. Also, when there is a difference, important difference between an adult and the infant الرضع, هم ممكن we will focus on it. For example, when we will study the skull, الجمجمة, there are some regions in the infant that you should know, which is not present in the adult. نركز عليها في هذا الوقت. But generally speaking, the male always have the heaviest, the largest, the coarse than the female. يعني دائما يكون أثقل وأخشن, والanatomical landmarks on it is more obviously seen. الفيميل تمتاز بأنه تكون أرق وأنزك, فلذلك تكون أنعم ولايتر يعني أخف. هذه الفرق هذا in general موجود شائع between the male and female. Another system is the urinary system اللي هو الجهاز البولي, it consists of the two kidneys, ureters and the urinary bladder. We all know it is responsible for maintaining the body waters and the salt balance. Reproductive system, including the male and the female. This is the main system that differs the two genders from each other, and it is important for producing the offspring لتعاقب الأجيال. Our body, now we ended the 11 systems, and we should know that our body always lives in a hemostasis balance. دائما أكو توازن موجود في داخل الإنسان. And any problem that could occur in one of the systems, there will be an interact from the other systems. دائما من أكو فد مشكلة في جهاز معين تشوف إنه بقية الأجهزة ما تقعد تتفرج, لازم perform a function in order to return the body to the hemostasis. دائما هدف الجسم إنه نرجع إلى حالة التوازن الموجود. يعني حتى أبسط شيء مثلا when someone لا سامح الله يتعرض إلى car accident مثلا وصار عنده ارتجاج بالمخ,
فتشوف immediately the first defense mechanism that can occur to the body is loss of consciousness. يفقد الوعي، لأنه ارتجاج المخ حتى يحافظ على الدماغ يسوي shut down. فهذا in order to return to the hemostatic يؤخذ بالبداية بهالنظرة هذه. طبعاً بس loss of consciousness due to other causes هذه غير أسباب، لكن I'm talking about the general. Or for example مثلاً if we have إحنا كنا نعرف بالnervous system، أنا عندي قلنا central و peripheral nervous system، هذا له علاقة بالسنسر والموتور بالإعازات الحسية والحركية، لكن عندي بنفس الوقت عندي فشي اسمه autonomic nervous system، السمبثاوي والباراسمبثاوي. من عندي السمباثيتك اشتغل اللي هو مثلا increase the heart rate يسوي، رأساً الباراسمباثيتك يبدي يشتغل حتى to decrease the heart rate يرجعها إلى النورمال. فالله سبحانه وتعالى خالق جسم الإنسان بطريقة إنه it should be balanced. It should be balanced. If we come to the language of anatomy، يعني إذا نيجي هسه إحنا أخذنا a quick review about the systems. Now about anatomy, when we study، من نيجي ندرس anatomy ما نيجي هيجي haphazard، ما نيجي بشكل عشوائي ندرس مثلاً عضو في جسم الإنسان، واحد واقف أو واحد مبطوح أو واحد مستند أو واحد قاعد أو واحد مدنج. No. We study it in an anatomical position. We have an anatomical position. This I want you to know. هاي لازم تعرفها. اللي هي what is the anatomical position? It is the body is erect، يعني واقف الجسم، with the feet parallel، الأقدام متوازية مع بعض، and the arms الأطراف العليا hanging at the sides، تكون بجانب الجسم مو مرفوعة، with the palms اللي هي كفوف اليد facing forward إلى يعني متوجهة إلى الأمام. This is called the anatomical position. Anything we study in anatomy، من جو يدرسوا anatomy they study it in this way، هذه الطريقة. We have terms اللي هي هاي موجودة بالأحمر. I don't want it to be a burden on you، لا يكون عبء عليك وتدوخ بيها تخاف من عندها. This you will get used to it، هذه راح نتعود عليها. ما أريدك تحفظها كتعاريف، أريدك تفهمها. أوكي، يعني من أقول anterior يعني أمامي، عكسها posterior يعني خلفي. نفس anterior أقدر أقول ventral، وعكسها راح تكون dorsal، بس يعني anterior تكون مصاحبة دائما مع posterior، وventral تكون مع dorsal. يعني ما المفروض أقول ventral كanterior وأقول posterior كخلفي، أقول anterior posterior ventral and dorsal. إذا أريد أوصف أعلى وأسفل أقول superior inferior عكسها أسفل، أو أستعمل cephalic and caudal. أوكي. Medial and lateral is the plane، يعني whenever we come close to the median plane، كل ما أتوصل إلى الوسط للجسم أسميه medial، وكل ما أبتعد عنه أسميه lateral، وكل ما بيناتهم أسميه intermediate. نفس الشيء whenever I come towards the surface of the body I call it superficial سطحي. Whenever I go away from the surface of the body to the inside I say deep. نفس الشيء أقدر أقول external خارجي، عكسها internal داخلي. كلمة proximal and distal are used to describe the regions on the limbs على الأطراف. يعني من أجي على الطرف مثلا العلوي أقول the hand is distal to the forearm، أو أقول the arm is proximal to the forearm مثلا for example. Proximal and distal is used for the limbs. These tables I found it beautiful، يعني حلوة. I don't want you to memorize it، يعني ما أريدك تحفظها، هذه مو للحفظ. أيضا you read it، only read it to understand. يعني إحنا راح نبدي نستعمل أو نتلفظ بكلام medical terms، هذه وصفها. يعني بعد إحنا ما نقدر نقول مثلا ما نقول مثل عامة الناس نقول الصرة navel، نقول umbilicus. أوكي، اسمها الطبي هيجي. أو مثلا ما نقول
ما نقول بعد مثلا cheek area منطقة الخد، نقول buccal. ما نقول wrist، نقول carpal. ما نقول neck، نقول cervical. ما نقول anterior body trunk، نقول abdominal. تمام؟ يعني هذا وصف تقريبا لأجزاء الجسم بطريقة طبية. ما نقول armpit، نقول axillary. الأبط ما نقول أبط، نقول axillary، وهكذا. فنستعمل هذه المصطلحات. هذه بيها تيبلات كلش حلوة، حتى هذه قبلها شوف شلون وصف للي قلته anterior posterior، ترجمة كأنما لكن بالإنجليزي. This is nice to be read. هذا حلو، أنت من راح تقرأ راح تفهم what is going on. try to read these tables، بس لا تتوقع أنه أجي أقول لك اكتب لي أو عرف لي أو يعني من هذني. No, just for your knowledge and you will get used to it. كل ما نحكي كل ما نتقدم بالمادة راح تصير هذه معروفة إلك. هذه هنا توضح إنه شوفوا شلون bones connect together by joints. هذه هي joints، والmuscles اللي تجي موجودة over it will complete يعني the anatomy of a joint. هذا نفس الشيء. شوف المناطق بعد ما نقول فخذ thigh، نقول femoral. منطقة صابونة الركبة anterior knee is called patellar. منطقة العين eye area is called orbital. Mouth is called oral. Nose is called nasal، وهكذا. Okay? They are beautiful tables. طبعا for your information, the largest numbers of muscles in a part of the body is in the hand. أكثر عدد من العضلات موجود في منطقة بالجسم تلقاها باليد. لذلك اليد has a very important to perform function. يعني إحنا تقريبا ما نقدر أصلا نعيش حياتنا اليومية بلا اليدين. This is تكملة. هذه تكملة إلى regions اللي موجودة and how to describe them medically. Okay, now we will come to another anatomical subject which is called the body planes. We usually use some of the مقاطع, some of the planes are used on the body anatomically to describe it and to cut it into sections to easy its study. يعني أنا من أجي على فد عضو أو على فد منطقة في الجسم، من أجي أقصها، من تنقص عندي تندرس بعد أحسن، أشوفها بقصاتها بهذه البلينز. These planes أيضا ما يجون يرسموها haphazard، ماكو شيء يرسم اعتباطيا. Okay, so it is cut into regions and we use specific anatomical planes. These planes are, number 1 is called the sagittal. Number 2 is called the frontal. Number 3 is called the transverse. Number 4 I have oblique plane. Okay, هسه إذا نجي نوصفها هذه البلينز. This is the body. I have a vertical plane which is drawn through the midline of the body. بالضبط هيك بالنص مثل ما تشوفه. Dividing the body into 2 equal sides. راح يقسم لي إذا مر عندي هذا البلين بنص الجسم، بحيث قسم لي الجسم إلى جزء right and left equal. This is called the sagittal plane, or اسم الآخر mid sagittal plane, or اسم الآخر median plane, the median plane. Okay? موازي إليه، إذا أجيب plane آخر موازي إليه وبنفس القصة أقص الجسم but it will not cut the body into equal parts right and left. راح يقص إلى يمنى ويسرى بس ما متساوين. إذا ما متساوين I will call it parasagittal plane. هذا plane آخر. الplane الآخر I have a plane which is also vertical drawn through the body. هذا اللي تشوفوه البنفسجي. It divides the body into anterior and posterior parts.
regardless equality، ما له علاقة متساوي لو لا. يعني أجي أقص الجسم بهالطريقة coronal بحيث صار عندي جزء أمامي وخلفي وما يهم متساوين أو لا. This will be called the coronal plane or اسمه الآخر frontal plane. I have another plane which is drawn، هذا الأخضر drawn in a horizontal way, and it will cut the body into a superior part علوي and an inferior part سفلي. أيضا regardless equality، ما لنا علاقة متساوي لا. يعني أجي أقص هنا، أجي أقص هنا، أجي أقص هنا. هذا اللي بالعرض راح نسميه transverse plane. And طبعا this plane is perpendicular، عمودي إلى البلينات السابقة اللي ذكرناها. So it is called the transverse plane or اسمها الآخر horizontal plane. I have another plane which usually I use them on the limbs and it is in an oblique way. أجي أقص بطريقة مائلة. هذا is called the oblique plane. فمن أجي أعدد the anatomical planes, they are 5 in number. Number 1 the sagittal واللي موازي إلى parasagittal. Number 2 the coronal. Number 1 the sagittal. Number 2 the parasagittal. Number 3 the coronal. Number 4 the horizontal. Number 5 the oblique plane. هذا شرح إلى البلينات الموجودة. You can read it. This was the end of our first lecture. I hope you had an information about it. Don't make it a burden on you. Don't panic. بعدنا بالبداية. All what we will study is till now introduction to anatomy. Hopefully that you will get benefit from it. Any question، أي سؤال موجود عندكم, you can write it, and through our Google Meet with you, inshallah, we can answer your questions and discuss some of the points. Pay attention to importance of it. I want to thank you very much.